So next subtopic for chapter 5 is electric series circuit. Many different physical systems can be described by a second order linear differential equation similar to the differential equation of force motion with damping. Consider the electrical circuit in figure 2.5, which includes a resistor, an inductor and a capacitor. An LRC series circuit is a type of circuit like this. Many electronic systems use LRC circuit, most notably as tuners in AM/FM radios. The tuning knob adjusts the capacitor's capacitance, which tunes the radio. Second order differential equations with constant coefficient models can be used to model such circuits. Yang ni pun untuk next topic. Kita dah tengok sebelum ni spring mass. So satu lagi adalah electric series circuit. So konsep dia sama juga, cuma yang membezakan adalah dia you all just gunakan equation untuk series circuit. Kalau tengok kat sini, this is an LRC series circuit. Kita ada L, inductor, resistor and capacitor, and then kita ada E, external force. So differential equation of force motion with damping. So sama juga kita dah tengok sebelum ni dalam spring mass, kita ada jumpa formula ni, yang mana M adalah mass, beta adalah damping force, and then K is spring constant. So kita still lagi apply formula ni untuk LRC circuit. LRC circuit, ataupun kita panggil dia sebagai Kirchhoff second law. So M ni kalau kat sini, kalau sebelum ni kita gunakan mass, kat sini adalah L. L which is inductor, R is resistor, and 1/C, C is capacitor. So kita akan ada satu differential equation which is L didt plus Ri plus 1/CQ equals to ET. So dia sebenarnya samalah dengan equation yang ni, cuma dia lebih spesifik kepada electric circuit. So kat sini I is current and then Q is charge. So ingat formula, kalau I adalah current and then Q adalah charge. So this one I is equals to dQ dt. Yang ni adalah relationship between current and charge. Nak dapatkan current, you need to differentiate charge. And then if you differentiate current, you get second order of differential equation of charge. So nampak tak? I dQ dt. Maknanya kalau dia dalam soalan tu dia nak current, awak ada nilai charge, so awak just differentiate charge. So dapat nilai current, and then kalau awak differentiate lagi sekali charge, akan dapat hasil differentiate untuk current. Then we have another one is LRC. Yang ni LRC. LRC ni sebenarnya sama juga dengan atas ni. Kalau kita tengok dekat sini, LRC cumanya yang ni digunakan untuk I which is current. I is current. And then this one diguna untuk charge. Nampak tak? Charge Q. So that's why didt tadi kan, kita kata didt equals to d square Q dt square. So kalau tak nak guna didt, kita boleh guna d square Q dt square. And then I ni current, dia mewakili, so current adalah differentiate untuk charge dQ dt. And then 1/C tetap sama capacitor, and then this one sama charge. So equals to ET. So kita ada dua equation ni. Yang ni equation based on current, this one equation based on charge. So biasanya kita akan gunakan this equation. Sebab apa? Sebab dia melibatkan second order. Second order. Yang ni dia melibatkan first order, didt je kan. So kita biasanya kita akan gunakan based on charge. Next, solution dia sama macam spring mass, sama macam chapter 4. L kena familiar dengan yang ni. L is for inductor, so unit dia dalam Henry. R is resistor, ohm, and then C is capacitor, farad. So L, R, 1/C. So kena ingat, IT is current, QT charge, ET voltage. So I ni adalah current and Q is charge. So yang ni terms dalam electric circuit. Next we have voltage drop across an inductor, L didt or LQ. Voltage drop across a resistor,
R equals to Ri or RQ prime. So kalau nak guna I, boleh, nak guna Q prime pun boleh. And then voltage drop across a capacitor 1 over CQ. Substitute L, R and C into equation 2.27. Since equation 2.27 is a non-homogeneous differential equation, the general solution is QT equals to QC plus QP. So dalam kes ni dia dah guna Q dengan T. Kalau spring mass kita guna X dan T. Kalau yang general macam chapter 4 kita guna Y and X. So dia term dia je lah yang variables dia je lah yang berbeza. Okay, there are 3 forms of QC. Okay, so sama juga yang ni macam yang dalam table sebelum ni. Kita ada first kalau overdamped system which is M1 not equals to M2. So kita akan dapat this equation. And then critically damped system kalau M1 equals to M2. So kita akan dapat this equation. And then last one underdamped. So kalau roots kita adalah conjugate roots, so kita akan dapat this equation. To find QP, either the methods of undetermined coefficient or variation of parameters can be used. Okay, next kita tengok pada example 2.8. An LRC series circuit has an inductor of L equals to 3 Henry, a resistor of R equals to 80 ohm, and a capacitor of C equals to 1 over 54 farad, and an electromotive force E equals to 270 volt. Find the charge on the capacitor. Okay, so since kita dah ada semua maklumat ni, L equals to 3, R equals to 18 and C equals to 1 over 54. So we substitute into equation 2.27. Okay, masuk je dalam equation 2.27. So you get equation 2.28. Yang ni after simplify. Okay, so Q double prime plus 6Q prime plus 18Q equals to 90. Okay, next find QC. So the auxiliary equation is M square plus 6M plus 18 equals to 0. And then find the roots. Kat sini kita boleh guna either quadratic formula or you can use calculator. Mana-mana satu pun boleh untuk cari M. So your roots here are negative 3 plus minus 3i. Okay, so dah dapat roots. So we get the general equation which is QC equals to E negative T, C1 cos 3T plus C2 sin 3T. Okay, since dia adalah non-homogeneous, so kita tengok yang sebelah kanan. Sebelah kanan, ET, maknanya function dia dibagi dalam nilai constant, which is 270. Maknanya 270 volt ni adalah nilai ET. So, nilai yang sebelah kanan. So, untuk nilai yang sebelah kanan, maknanya kita ambil QP equals to A. Just ambil nilai constant. Yang ni awak kena check balik untuk method, review balik method undetermined coefficient. So, bila FT kita constant, so kita just ambil QP equals to A. Dia mewakili constant. Next, find Q prime P and Q double prime P. So, semua tu bila differentiate dapat 0. Okay, substitute QP, Q prime P and Q double prime P into equation 2.28. Okay, masukkan nilai. Masukkan ni semua nilai ni dalam equation 2.28. So, you get the value of A which is 5. So, you solve this equation, just dapat A equals to 5. So, the charge is QT equals to E negative 3T, C1 cos 3T plus C2 sin 3T plus 5. Okay, sebab apa plus 5 ni just QP dia kan. QP dia sama dengan A. So, A sama dengan 5. So, that's why you get here QP equals to 5. Okay, so this one for example 2.8. So, this is your solution. Yang ni dalam kes ni dia tak ada initial value problem. Okay, next example 2.9. Okay, sama juga NRCL circuit connected in series according to Kirchhoff's second law. If the series circuit has R equals to 12, C equals to 0.1 farad and L equals to 2 Henry and electromotive force ET equals to sin T, find the charge on the capacitor at any time T. Assume that at time T equals to 0, there is no initial charge and current in the capacitor. So, kat sini dia inform ni, maknanya dia no initial charge, maksudnya Q0 equals to 0 and current
I0 equals to 0. So first of all, kumpulkan dulu information. Okay, so here you get given L equals to 2, R equals to 12 and C equals to 0.1. Okay, substitute into equation 2.27. Okay, then dia equals to sin T. Kan? Sebab dia bagi E ni, ET equals to sin T. Okay, so sebelah kanan ada sin T and then after we simplify, we get Q double prime plus 6Q prime plus 5Q equals to 1 over 2 sin T. So ingat variable sekarang kita dah guna Q untuk charge. Kalau sebelum ni displacement kita guna X. Okay, find QC. The auxiliary equation is M square plus 6M plus 5 equals to 0. And then we factorize. Yang ni bukan M plus 1 kan, M plus 5. So tukar kat sini M plus 5. Sebab baru dia jadi apa ni, ni kan, M equal, baru dia jadi M square plus 6M plus 5. So M plus 5, M plus 1 equals to 0. M equals to negative 5 and negative 1. Okay, so your QC is C1E negative 5T plus C2E negative T. Okay, so kita dah dapat QC ataupun complementary solution. Okay, next we need to find particular solution which is QP. Okay, so QP, since your FT is 1 over 2 sin T, so your QP is A cos T plus B sin T. Nah, yang ni kita guna, kita apply lagi sekali method of undetermined coefficient. Okay, so next bila dah ada QP, cari Q prime and Q double prime. Okay, dah dapat tiga-tiga nilai ni. Substitute Q prime and Q double prime into equation 2.29. Okay, masuk dalam equation. Compare terms on both sides of the coefficient. Kita ada dua variable kat sini which is cos T and then another one is sin T. So kita compare lah macam tadi juga. Ambil function untuk cos. So tengok variable kat depan dia and then compare dengan sebelah kanan. Okay, next solving the system of equation simultaneous given A equals to negative 3 over 52 and B 1 over 26. So nanti substitute balik dalam QP. Yang mula-mula kita pilih tadi. Masukkan value A and B. Okay, so this is your general solution. Yang ni QP. So general solution untuk charge, kita combine QC and QP. So you get here C1E negative 5T plus C2E negative T minus 3 over 52 cos T plus 1 over 26 sin T. So this one ni hasil daripada kita combine QC. This one QC. This one is your QP. Okay. So next is this one C1. Okay, next kita dah ada Q prime 0. Okay, next we need to find, dia bagi kat sini, okay, dalam soalan ni dia bagi current kan, initial current is 0. Okay, initial current, so initial current, macam mana kita nak tahu formula untuk current? Kita tahu kat sini kaitan antara current dengan charge. I is dQ dt ataupun Q prime. Samalah dua ni. Okay, so since kita dah ada Q, so kita boleh gantikan I dengan Q prime. Sebab dia mewakili nilai yang sama. Cuma yang ni dalam bentuk current, yang ni dalam bentuk charge. Tapi make sure charge ni dia kena differentiate. Baru dia sama dengan current. So since kita tak ada nilai current, tak ada equation untuk current. So I0 kita assume kita gantikan dengan Q prime 0. So dari mana kita nak dapatkan Q prime? Kita boleh ambil daripada step ni. Kita dah ada Q kan? Sini. So that's why kat sini kita cari Q prime. Okay, so Q prime when T equals to 0, Q equals to 0. So just substitute here. Okay, so you solve the simultaneous equation. Okay, solve the simultaneous equation. Ni dapat equation 1, equation 2. Okay, after you solve the simultaneous equation, so you will get the value of C1 and C2, which are C1 negative 1 over 108 and C2 equals to 1 over 16.
So the equation describe the charge on the capacitor is, so dapat yang ni equation. So make sure equation last tu adalah QC plus QP, and then semua nilai kita dah cari dah. This one C1, C2, and then A and B. Okay, so that's all for chapter 5. Maksudnya chapter 5 ni you just focus on chapter 5. Okay, dia cuma ada 2 problem. Okay, chapter 5, sorry. Okay, dia cuma ada 2 problem. Spring and series circuit ataupun electric circuit. And then spring ni dia ada 3 kan. Damped, undampened, underdamped, and then another one is motion kan, driven motion. Yang ni yang ada FT tu dekat belakang. Okay, yang ni yang kosong, yang homogeneous. Yang ni adalah non-homogeneous. And then kita ada series circuit. Okay, so you can complete this exercise 2.2 untuk electric circuit, and then this is the answer. And then you also can complete this exercise for chapter 5. So dia ada berapa soalan ni? Yang ni untuk math. Okay, math problem ada lebih kurang 16. Ada apa? Math problem, this one math. Okay, math dia sampai soalan 10. Ni kan. Tu sampai soalan 10 math problem, and then 11, 12, 13, 14, 15 ni soalan untuk electric circuit. And then you can check the answer. Okay, so that's all for chapter 5.